হ্যালো, ওয়েলকাম টু অরিফাইম। তোমাদের সবার রিকোয়েস্টে অরিফাইম নিয়ে চলে এলো WBHRB স্টাফ নার্স MCQ সিরিজ। আজকের টপিক থাকছে বায়োকেমিস্ট্রি। দেখো, এগুলো ডাইরেক্ট এক্সাম হিট করবে এরকম MCQ সিরিজ থাকছে, বুঝতে পারলে? চলো শুরু করা যাক। হুইচ কম্পোনেন্টস অ্যাকাউন্টস ফর 70 to 75% অফ টোটাল ওয়েট অফ দ্য সেল? টোটাল সেল ওয়েটের 70 থেকে 75% কম্পোনেন্ট কী থাকে? এটা থাকে ওয়াটার, বুঝতে পারলে? নেক্সট, in the visual cycle, rhodopsin dissociated into opsin and which compound? এটার অ্যান্সার হচ্ছে অল ট্রান্স রেটিনাল। যেখানে লাইট যেটাকে কনভার্ট করে 11 রেটিনাল, সেখানে অল রেটিনাল, অল ট্রান্স রেটিনাল হচ্ছে এর অ্যান্সার, বুঝতে পারলে? তো নেক্সট কোশ্চেন, প্রাইমারি ফাংশন অফ রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। এর প্রাইমারি ফাংশন কি? প্রোটিন বায়োসিনথেসিস করা, বোঝা গেল? চলো নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অর্গানেল্লা সিনথেসাইজ RNA অ্যান্ড ফর্মস রাইবোজোম? RNA করবে আর রাইবোজোমকে ফর্মস করবে, এটা কী করে? নিউক্লিওলাস। নেক্সট কোশ্চেন, গলগি বডি এক্সপোর্ট ম্যাটেরিয়াল আউটসাইড দ্য সেল বাই? এটা হচ্ছে যে এক্সোসাইটোসিস, বুঝতে পারলে? সেলের বাইরে বের করে। নেক্সট কোশ্চেন, পারঅক্সিজম প্রাইমারিলি অক্সিডাইজ কার সাথে? লং চেন ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে অক্সিডাইজ থাকে, বুঝতে পারলে? নেক্সট কোশ্চেন, ট্রান্সপোর্ট অফ টু সলিউটস ইন দ্য সেম ডাইরেকশন ইজ কল্ড? যখন একই ডাইরেকশানে যাবে তখন সেটাকে কী বলবো? সিম্পোর্ট বলবো, বুঝতে পারলে? নেক্সট কোশ্চেন, Na plus or K plus pump exchange 3 Na plus out of how many K plus ion? এর অ্যান্সার হচ্ছে দুটো, বুঝতে পারলে? দুটো হচ্ছে যে অ্যান্সার, তিনটের জন্য দুটো পটাশিয়াম আয়ন লাগে আর ATP লাগে। নেক্সট কোশ্চেন, মেমব্রেন লিপিড আর অ্যাম্পিপ্যাথিক মিনিং দে আর? এটা কী হবে? বোথ পোলার অ্যান্ড নন পোলার, বুঝতে পারলে? নেক্সট কোশ্চেন, রেশিও অফ HCO মাইনাস প্লাস HCO তাহলে অ্যাট দ্য pH অফ 7.4, এর রেশিও কী থাকে? যেটা ফিজিওলজিক্যাল pH রিকোয়ারিজ 20:1 রেশিও থাকে, বুঝতে পারলে? নেক্সট অ্যান্সার কোশ্চেন, মেজর বাফার সিস্টেম ইন ব্লাড ইজ? এটা হচ্ছে যে হিমোগ্লোবিন বাফার, বুঝতে পারলে? নেক্সট, প্রাইমারি রেসপিরেটরি কম্পেনসেশন ইন মেটাবলিক অ্যালকালোসিস ইজ? এটা হচ্ছে হাইপোভেন্টিলেশন। নেক্সট কোশ্চেন, প্লাজমা আয়ন গ্যাপ ইন মেনলি ডিউ টু? এটা হচ্ছে প্রোটিন আয়নস। নেক্সট কোশ্চেন, ডেইলি ক্যালসিয়াম রিকোয়ারমেন্ট ফর অ্যাডাল্ট 500 mg? প্রিন্সিপাল ইন্ট্রাসেলুলার কেশন, এটা থাকছে কি? পটাশিয়াম। গ্লুকোজ অ্যান্ড গ্লাকটোজ অ্যাবজর্পশন অকার্স বাই? এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে এটা অ্যাবজর্ব হয়, বুঝতে পারলে? নেক্সট কোশ্চেন, রিডাকশন অফ গ্লুকোজ প্রোডাক্ট, এটা কি হয়? সরবাইটল। নেক্সট, সেলুলোজ ইনডাইজেস্টেবল ডিউ টু হুইচ লিঙ্কেজ? এটা থাকছে বিটা 1 আর 4 লিঙ্কেজ, ডি। সিকুয়েন্সিয়াল পেপটাইড সিকুয়েন্সিং ইউজ? এটা হচ্ছে যে কি? অ্যান্সার হচ্ছে যে এডমেন্ট ডিগ্রেডেশন। নেক্সট কোশ্চেন, এনজাইম ইনহিবিটেড বাই ফ্লুরাইড ইন গ্লুকোজ টিউবস? এনোলেজ। নেক্সট, মাসেল গ্লাইকোনিওলাইসিস ইনক্রিজ ডিউরিং এক্সারসাইজ? এক্সারসাইজের মাধ্যমে এটা ইনক্রিজ হবে। নেক্সট, ApoC2 অ্যাক্টিভস? এটার জন্য কি? লিপোপ্রোটিন লাইপেজ, ঠিক আছে? নেক্সট কোশ্চেন, ডিপ অ্যামিটল লিথিসিন অ্যাক্ট অ্যাজ লাংস? কীভাবে লাংসের উপরে কাজ করে? সারফেক্টেন্ট, মানে বাইরে আউটসাইড সারফেক্টেন্টে কাজ করে। Fe3+ ইজ রিডিউস টু Fe2+ বাই HCl প্লাস ভিটামিন সি এর মাধ্যমে, বুঝতে পারলেন? নেক্সট, স্টোরেজ ফর্ম অফ আয়রন? এটা হচ্ছে ফেরিটেনিনের আকারে স্টোরেজ থাকে আয়রনটা। মিনারেল এসেন্সিয়াল ফর টেস্ট? এটা হচ্ছে যে জিঙ্ক। জিঙ্ক যে মিনারেলটা সেটা আমাদের টেস্টের জন্য কাজ করে। নেক্সট, এন্ডেমিক গয়ডার অ্যান্ড কিউটিনিজম আর ডিউ টু? এটা হচ্ছে আয়োডিন ডিফিসিয়েন্সির জন্য হয়। অনলি ইমিউনোগ্লোবিন ক্রসিং প্লাসেন্টা? এটা আমি ক্লাসেই করে দিয়েছিলাম, IgG। ইমিউনোগ্লোবিন
অ্যাক্টিভেট ইন অ্যালার্জিক, এটা হচ্ছে IgE। অ্যান্টিজেনিক ডিটারমিনেন্টস আর কল্ড এপিটপসিস। নেক্সট, ভিটামিন কে ডেফিসিয়েন্সি কজ ব্লিডিং ডিসঅর্ডার। কোলেস্টেরল কন্টেন্ট হাউ মেনি কার্বনস, 27 কার্বনস নিয়ে কোলেস্টেরল তৈরি হয়। নেক্সট, কোলেস্টেরল প্রেগনোলন ইনভলভস কনভার্সন, ঠিক আছে, এটা প্রেগনোলনস হবে অ্যান্সার। নেক্সট, মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া occurs is deficiency of vitamin B12 and folic acid. Next, vitamin deficiency is alcoholic and pregnancy, এটা হচ্ছে ফলিক অ্যাসিড। নেক্সট, GSH reduce made HB মানে ফেরাস 3 টু হিমোগ্লোবিন ফেরাস 2, ঠিক আছে। নেক্সট, অ্যামিনো অ্যাসিড রিকোয়ার্ড ফর হিম ফরমেশন গ্লাইসিন। নেক্সট কোশ্চেন, হরমোন লোয়ারিং সিরাম ক্যালসিয়াম, এটা হচ্ছে ক্যালসিটোনিন। রিকেড অ্যান্ড অস্টিওমেলিয়াসিয়া occurs due to deficiency of vitamin D. নর্মাল ফাস্টিং ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল 60 to 100, অনেক অনেক বইয়ে থাকে 70 to 110, সেটাও করতে পারো, যেরকম থাকবে সেই ভিত্তিতে লিখবে। নেক্সট, ভিটামিন কে ইজ রিকোয়ার্ড ফর সিনথেসিস অফ হুইচ ক্লটিং ফ্যাক্টর, এটা হচ্ছে ক্লটিং ফ্যাক্টর কত 7। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য ভিটামিন ডেস্ট্রয় মোস্ট ইজিলি বাই হিট, এটা হচ্ছে ভিটামিন সি। দ্য রিচেস্ট সোর্স অফ ভিটামিন B12 ইজ, অ্যান্সার গেস করে নাও, ডি মিট। বেরিবেরি ইজ কজড বাই ডেফিসিয়েন্সি অফ থায়ামিন। স্কারভি ইজ কজড বাই ডেফিসিয়েন্সি অফ ভিটামিন সি। হুইচ ভিটামিনস হেল্পস ইন কোলাজেন সিনথেসিস, এটা হচ্ছে ভিটামিন সি। গয়ডার ইজ প্রিভেন্টেড বেস্ট বাই, প্রিভেন্ট কে করবে, বি। লডিজেড সল্ট। নেক্সট, হুইচ মিনারেল ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর হিমোগ্লোবিন ফরমেশন, এটা থাকছে কি, বি আয়রন। রিকেট ইজ মেনলি সিন ইন চিলড্রেন। অস্টিওমেলাসিয়া occurs due to deficiency of vitamin D. Which nutrients helps is in wound healing, কোনটা করে, জিঙ্ক। Which is an essential amino acid, lysine. Which vitamin is necessary for calcium absorption, এটা হচ্ছে ভিটামিন ডি। দ্য রিচেস্ট সোর্স অফ ভিটামিন এ, এটা হচ্ছে যে সি, ফিশ লিভার অয়েল। নাইট ব্লাইন্ডনেস ইজ ফার্স্ট সাইন অফ ডেফিসিয়েন্সি অফ ভিটামিন এ। হুইচ ভিটামিন অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন ই। দ্য মেন স্টোরেজ ফর্ম কার্বোহাইড্রেটস ইন হিউম্যান বডি, এটা হচ্ছে গ্লাইকোজেন। হুইচ মিনারেল ইজ রিকোয়ার্ড ফর থাইরয়েড হরমোন সিনথেসিস, এটা থাকছে 58 কোশ্চেন, আয়োডিন। নেক্সট, আর ডেফিসিয়েন্সি অফ ফলিক অ্যাসিড কজ মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। হুইচ ভিটামিন প্রিভেন্টস নিউট্রাল টিউব ডিফেক্ট, এটা ফলিক অ্যাসিড। বেসাল মেটাবলিক রেট PMR ইনক্রিজড কখন হবে, ফিভার হলে। ভিটামিন B1 ইজ অলসো নোন এজ থায়ামিন। হুইচ ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি কজ চিলিওসিস অ্যান্ড গ্লয়সাইটিস, এটা হচ্ছে যে রাইবোফ্লেভিন। হাই ইনটেক অফ হুইচ মিনারেলস কজ ফ্লুরোসিস, এটা হচ্ছে ফ্লুরাইড। হুইচ ইজ দ্য রিচেস্ট প্লান্ট সোর্স অফ আয়রন, স্পিঞ্চ। হুইচ ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি কজ নিউরোপ্যাথি, ভিটামিন B6. Which minerals helps in blood clotting, calcium. Next, protein energy malnutrition, which edema, Kwashiorkor. Marasmus is characterized by severe wasting. Which food has highest biological value protein? The storage form of vitamin D in body, calciferol 25OH vitamin D. Pyridoxine is needed for metabolism, protein. The calorific value of 1 gram fat is 9 kilocalorie. The body water percentage in children is approximately 70%. Which mineral is essential for bone formation? B. Calcium.
Vitamin K deficiency leads to bleeding. The main source of iodine in diet, salt. Vitamin B2 is also called riboflavin. Which vitamin is synthesized by intestinal bacteria? Vitamin K. Which mineral deficiency cause mycocytic anemia? Iron. Excessive sodium intake leads to hypertension. Which vitamin prevents bleeding tendency? Vitamin K. Richest source of vitamin C in Indian diet? Lemon. Which mineral is essential for muscle construction? Calcium. Deficiency of vitamin B6 caused? All. সব কিছুই হবে. Which nutrients is essential during pregnancy? Folic acid. Vitamin A toxicity caused? All. Which vitamin is needed for nerve function? Vitamin B12. Which mineral maintain osmotic balance? B. Sodium. Carbohydrates are stored in liver as glycogen. Which mineral prevents dental caries? কোনটা করে? B. Fluoride. Vitamin E deficiency leads to sterility. Next, which vitamin deficiency cause megaloblastic anemia? Vitamin B12. Good source of omega-3 fatty acid? Fish. Which vitamin act ecoenzyme for energy production? B complex. Which minerals helps in nerve impulses transmission? Sodium. Deficiency of vitamin D caused bone softening. Protein deficiency leads to edema. Which vitamin is heat stable vitamin? Vitamin C. Sorry, niacin. Heat level হচ্ছে vitamin C. Niacin. The safest method of prevent vitamin A deficiency is B. Eating green leafy vegetables. Which minerals is need for hemoglobin synthesis? Iron. Water constitutes about dash percentage of body weight? 60%. Excessive vitamin D result in hypercalcemia. Vitamin A is necessary for vision. Which minerals acid base balance? Potassium. থ্যাংক ইউ এই ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ। এর মধ্যে দেখো নিউট্রিশনটাকেও আমি অ্যাড করে দিয়েছি। চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।